Hello my dear students. So, you are all welcome on behalf of Deshiya Vidyashala Samiti Shivamogga for the first PUC practicals, and also from DVSPU Independent College, and also from our department biology. I welcome you all to the biology practicals. So, biology practicals we are going to learn through video classes. We are going to learn the biology practicals of the first PUC through video classes. Myself Lakshmi Devi R, Department of Biology. See, practical number 1. In the first practical, we are going to learn the study of microscope. See, when we observe the microscope, when do we use the microscope? The organisms which we cannot see through our naked eye, those organisms are observed through the microscope. See, when we observe the microscope, you already know about who invented the microscope, what are all the different types of microscope, the parts what we are going to see in the microscopes, and how to handle the microscope. See, in the practical class, the students what they are going to do is, they used to carry the microscope from one table to another table. The carrying of the microscope from one table to another table is also very important. And to observe the microorganisms, the focusing of the microscope plays an important role. And then we should know the magnification power of the object, what we are going to observe it under the microscope. That can be learnt in the calculation of magnification. For the first time, the Anton van Leeuwenhoek invented the microscope. So, this is his own made microscope to observe the organisms. See, these are the different types of microscopes. We will find the monocular, the binocular and trinocular microscopes. So, this is the stereo microscope and this is the electron microscope. See, in your theory, you are going to learn the ultrastructure of the plant cell as well as the animal cell and then the different organelles. See, those organelles were observed in the electron microscope. See, this electron microscopic observation deals the fine structure of the organelles. So, this is simple microscope. So, this simple microscope is also referred as a dissection microscope. See, this simple microscope, it is very simple, hence it is regarded as a simple microscope. The parts are very simple here. There is a lens, the stage as well as the mirror and then the base, the pillar, the adjustment screw. See, all these parts that can be seen in this microscope, and this microscope is very simple, it is referred as the simple microscope. It is also referred as a dissection microscope. Why do we say it is a dissection microscope? See, we are going to dissect the minute flowers on the stage by using the needles, as well as when we observe the mouth parts of cockroach. If you want to observe the mouth parts of cockroach, we are going to make use of this microscope to observe the mouth parts. See, hence this microscope is also referred as the dissection microscope.
So, this is the compound microscope. It is very commonly used in our lab. See, when we observe the microscope, the compound microscope, we are going to learn the different parts of the microscope now. So, in our lab, we are having the simple microscope. So, this is the compound microscope, which is monocular, and this is binocular microscope. See, we are going to use these two microscopes for the observations of the microorganisms. So, this is the simple microscope, and I have already said that it has an objective, the folded arm, the stage will have two clamps, and then the adjustable mirror, and this is the pillar, the adjustment screw, and this is the base. It is very simple, and it is also referred as a dissection microscope. So, this is the compound microscope. See, when we are going to see this, the microscope, we are going to learn the different parts in the microscope. You can make out the microscope, the parts of all these. So, this is the eyepiece, the body tube, rotating nose piece. See, it rotates. ನೋಡಿ ಹೀಗೆ rotate ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು rotating nose piece ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ. And this is the stage or the platform. See, these two are the clips or the clamps. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕ್ಲಿಪ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲಾಂಪ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ we'll find the condenser. ಕಂಡೆನ್ಸರ್ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಆ ಕಂಡೆನ್ಸರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐರಿಸ್ ಡಯಾಫ್ರಮ್ ಇದೆ. The condenser will have an iris diaphragm. ಈ ಕಂಡೆನ್ಸರ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಕ್ರೂ ಇದೆ. The condenser is movable with the help of the screw. And this is the mirror. See, ಇಲ್ಲಿ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎರಡು ಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ. ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್, ನಾವೇನು ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ನಾವು ಕನ್ನಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೋ ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥದ್ದು. The another lens is concave. See, this is also adjustable, and it has the U-shaped base. So, this triangular shaped structure is regarded as the pillar. Here you will find a joint. This is regarded as an inclination joint. So, this is the handle of the microscope. Handle ಅಥವಾ arm of the microscope. See, these two are the adjustment screws. It can be adjustable. So, this is referred as the bigger one, which is here, it is the rough screw, and the smaller one we consider it as the fine screw. ನೋಡಿ ಇದು rough screw ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ, ಇದನ್ನು fine screw ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. These are all the different parts that can be seen in the microscope, and it has two objectives. ಎರಡು objectives ಇದೆ. ಒಂದು ಸ್ಮಾಲರ್ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಲಾರ್ಜರ್ ಇದೆ. ಸೈಜಲ್ಲಿ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಸೈಜ್ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ಮಾಲರ್ ಒನ್ ಮತ್ತು ಬಿಗ್ಗರ್ ಒನ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಲೋ ಪವರ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಒನ್ನನ್ನು ನಾವು ಲೋ ಪವರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಬಿಗ್ಗರ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೈ ಪವರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಒಂದು ಲೋ ಪವರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಹೈ ಪವರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. See, these are all the different parts of the microscope. See, when we observe this, parts ಆದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ನೀವು ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡೋಣ? ವಿಲ್ ಡೂ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಪಾರ್ಟ್ಸು, ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ
not in an order. Okay. This is, yes, the rough screw, this is the arm, and this is the base, this is the pillar, inclination joint, this is the stage, these two, yes, right, objectives, and this is the rotating nose piece, this is the eyepiece, and this is the body tube, and these two are the clips or the clamps, and this is the adjustable mirror or the lens. Okay? Okay, now we are going to learn how to handle the microscope. Handling is very important. ನೋಡಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ರೈಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆದಮೇಲೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ಸನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ಪರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಅವರು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಈ ಆರ್ಮ್ ಏನಿದೆ, ಆರ್ಮ್ ಶುಡ್ ಫೇಸಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಯು. ಈ ಆರ್ಮ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಫೇಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಉಳಿದಂತಹ ಪಾರ್ಟ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋದು? ಈಗ ಒಂದು ಟೇಬಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಟೇಬಲ್ಗೆ ನಾವು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೊ ಹೋಲ್ಡ್ ದ ಆರ್ಮ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಆರ್ಮ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಅಂತ ಏನು ಕರೀತೇವೆ ಅದನ್ನು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ಬೇಸ್ ಏನಿದೆ, ಬೇಸನ್ನು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹೀಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪು ಒಂದು ಟೇಬಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಟೇಬಲಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಈ ಜಾಯಿಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಲೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ಬೇಸಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸು ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬೇಸನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಆರ್ಮನ್ನು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ನ ಹೇಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋದು, ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವೀಗ ಫಸ್ಟ್ PUCಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪು ನೀವೇನಾದರೂ ಸೈನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೀವು ಹೇಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಪೊಸಿಷನ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಎರಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸು ಈ ಒಂದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿದೆ. ಅದನ್ನು ರೈಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಹೇಗೆ ರೈಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಬರೋದು? ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ನ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ನಾಸ್ ಪೀಸ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹಿಯರ್ ದ ಸೌಂಡ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಲಿಕ್ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಎ ರೈಟ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಅದಾದ ನಂತರ ಈ ಕಂಡೆನ್ಸರಲ್ಲಿ ಐರಿಸ್ ಡಯಾಫ್ರಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆ ಐರಿಸ್ ಡಯಾಫ್ರಮ್ಮು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಐರಿಸ್ ಡಯಾಫ್ರಮ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಓಪನ್ ನೌ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು, ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್. ಐರಿಸ್ ಡಯಾಫ್ರಮ್ಮು ಯಾವಾಗಲೂ ಓಪನ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನೀಗ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪನ್ನು ಟಿಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ.
ಹೀಗೆ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಬೇಸಿಂದ ನೋಡಿದರೆ, ಕಂಡೆನ್ಸರ್ ಬೇಸಿಂದ ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಲೈಟನ್ನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಲೈಟನ್ನು ಹೇಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋದು? ಲೈಟ್ ಇರೋ ಕಡೆಗೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಇಡೋದಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಈ ಮಿರರ್ ಏನಿದೆ ರೊಟೇಟಿಂಗ್, ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಲೈಟ್ ನಮಗೆ ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಮೊದಲು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಲೈಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಟರ್ನ್ ದ ಮಿರರ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಲೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲೆನ್ಸನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ. ನಾವು ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಮೇಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ. ನೀವು ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಯಾವುದು, ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ ಯಾವುದು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸನ್ನು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಬ್ರೈಟ್ ಲೈಟ್ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಬ್ರೈಟ್ ಲೈಟ್ ಕಂಡಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಮೇಕ್ ಔಟ್ ನೌ ದ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಈಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಒಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಈಗ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ನ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪನ್ನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಐ ಪೀಸ್, ಬಾಡಿ ಟ್ಯೂಬ್, objective, condenser and then the mirror, they are in the same line. ಒಂದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. That's very important. So that should be in a same line, single line. How to focus the microscope? ಹೇಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋದು? That's also very important. ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ತಗೋತೇವೆ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎ ಸ್ಲೈಡ್. ಆ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಲೈಡನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪೆನ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀತೇವೆ. ಸ್ಲೈಡ್ ತಗೋತೇವೆ, ಪೆನ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀತೇವೆ. So this is the glass slide we are going to use in the lab. ಇದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಪೆನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಲೈನ್ಸ್ ಹೇಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸ್ಲೈಡನ್ನು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಇಡ್ತೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಸ್ಲೈಡ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಅಲ್ಲಾಡಬಾರದು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಸನ್ನು ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಕ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ನಾವು ಹೇಗೂ ಲೋ ಪವರ್ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ದ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್. ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿನ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ರಫ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಏನಿದೆ ಈ ರಫ್ ಸ್ಕ್ರೂನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ. ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ರಫ್ ಸ್ಕ್ರೂ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ದ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಟು ಒಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. See, when we focus this, between the object as well as the objective, there is an half an inch length ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ we can see the object, but the object is not clear. To observe the clear object, we are going to make use of this fine adjustment screw. ಈ ಒಂದು ಫೈನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ರೂನ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ಆವಾಗ ಫೈನ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೇ ಆಫ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್. ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಡಿಡ್ ಈಸ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ, ಅದನ್ನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ಲೈಡನ್ನು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇಟ್ಟು ಆದ ನಂತರ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ರಫ್ ಸ್ಕ್ರೂ. Object is visible but it is not clear, by that time make use of this fine adjustment screw. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ
ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್. ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದೆ ಐ ಪೀಸ್, ಬಾಡಿ ಟ್ಯೂಬ್, objective lens, that is the aperture, the condenser and the mirror, they are in the same line. Here you will find the light falls in the mirror. ಈ ಲೈಟ್ ಏನಿದೆ ಮಿರರ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಮಿರರ್ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರೋದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಒಂದು ಬ್ರೈಟ್ ಲೈಟು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೇ ಆಫ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್. ಸಿ ಐ ಪೀಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಐ ಪೀಸ್. ಈ ಐ ಪೀಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಐ ಪೀಸ್ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪವರ್, ಅಂದರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಡ್, ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಪೀಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇದೆ 10x, ಇಲ್ಲಿ 15x ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸಲ್ಲೂ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ 4x, 10x, 20x, 40x, 60x ಆ್ಯಂಡ್ 100x ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆನ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಷನ್ ಪವರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು? ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿನ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಷನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆನ್ ಐ ಪೀಸ್. ಐ ಪೀಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಆ ನಂಬರ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ದ ನಂಬರ್ ಆನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಂಬರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಷನ್ ಒಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 10x ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 10x ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. 10 ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 10 ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು 100 ಟೈಮ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್. ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ನಾವು 100 ಟೈಮ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ 10x ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೈ ಪವರ್ಗೆ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ 45x ಬರ್ತದೆ. 45 ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ 450 ಟೈಮ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ನಾವು ಕಲಿತೇವೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಷನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದ ನಂಬರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಐ ಪೀಸ್ ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ದ ನಂಬರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆನ್ಸ್. ಮಾಡಿದರೆ ಎರಡನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಬರ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್. ಸೊ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿನ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೇವೆ. ಸೊ ಈಗ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ನ ಯಾಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್, ಹೌ ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್, ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಷನ್, ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್.